Hello, Assalamualaikum. Good day. So this is 3.5 resistors in series and parallel. So kita punya LO1 je lah, derive and determine the effective resistance of resistor in series and parallel. So normally for this subtopic, the question akan terus tanya, R total is either total resistance, current across something ataupun potential difference across something. So this is basically like your revision lah, sebab I believe that during high school semua dah belajar benda ni kan. Tapi tak apa, we go one by one. Okay, so for symbol for resistance, effective resistance is similar to total. Okay, so sama saja. So for this case, kita punya kalau awak nak lukis diagram, resistor awak boleh guna macam ni ataupun boleh guna box. Mana-mana pun boleh juga. Tapi mostly saya guna box lah, sebab senang lukis gitu. Right, so this is about it. So kita tengok resistor in series. So this one kita ada power supply here. This is your power supply. Then kita ada ammeter. What is the functions of ammeter? To record the current flow in the circuit. So kalau you perasan, ammeter ni kita akan connect secara series. Sebab kita nak baca arus yang jalan. Okay, and also this is ammeter akan series dan you punya voltmeter ni akan parallel. Kenapa? Sebab voltmeter is to measure the potential difference. Potential difference between points. So here is the point here. So basically kita nak measure lah berapa potential difference dekat sini. So as this is parallel atau kan dia sama. Okay, so now dalam example yang saya ada ni, we have 3, R1, R2 and R3. So whenever you get the question first, sometimes the question dah siap tulis, this is 1, 2, 3, and sometimes they don't. So first step, bila dapat soalan saja, awak kena buat, senang untuk calculate buat R1, R2 and R3. So senang kita nak calculate, kita tahu apa kita tulis. Okay, so for series arrangement, the R effective will be R1 plus R2 plus R3. Okay, but then for the potential difference will be plus. So V total, so this will be total lah, V power supply. Okay, so V total equal to V across the first resistor plus V across second resistor plus V across third resistor. Dia akan tambah macam tu. Okay, for current flow pula, because this is series arrangement, so we know that the current flow from positive plate to negative plate. So kalau kita buat macam ni, current awak, dia akan lalu keluar sini, dia jumpa junction, dia keluar lalu sini lagi, dan dia akan lalu semua ni. So the same current will flow through all resistor. Jadi kita akan belajar lah benda ni dekat dalam curve law. Okay, so means that the total current in the circuit, which is the I ni adalah bacaan ammeter. Saya buat kat sini, reading of ammeter. Ammeter will equal to I1, I across resistance 1 equal to I2, current across resistance 2 equal to I3, the current flow in third resistor. Okay, so assumption the connecting wire have no resistance, walaupun in practical days, bila kita buat eksperimen, bila ada wire saja, maksudnya dia ada resistance. Okay, so basically macam ni kita nak dapat R efektif ni. Okay, saya tak nak cerita lah, tengok dalam nota awak dan lecture notes ada. Cuma because LO cakap memang kena ajar untuk derive, tapi derivation is straightforward, so you can refer to your notes. So this thing is basically I took from your notes as well. Okay, so untuk this one, kena tahu that bila series arrangement, this high school tak ada. Series arrangement macam ni, dan dia punya voltage akan tambah, dan dia punya current will be equal gitu. Itulah. Okay, then kita ada resistor in parallel. Kalau dalam parallel pula, you can see that current dia akan berpecah. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita daripada positive power supply, dia pergi sini, dan dia turun bawah, dan dia jumpa junction.
this is junction, simpang. Ingat tak, simpang 3? Maksudnya current awak akan pecah pergi 1, 2, 3. Current akan pecah kepada 3 laluan. Okay, 1, 2, 3. Bila current awak berpecah, dia akan menghasilkan parallel arrangement. Daripada power supply, dia akan pecah. Okay, so means that there will be one current here. This one current. Satu lagi. Satu lagi current. Sampai junction je kita stop. Sekejap saya check color lain. Okay, don't have this one yet. This one. 3 current. Sebab dia jumpa junction, dia punya current akan pecah. So, tapi bila dia jumpa balik junction, dia berkumpul, dia akan keluar je satu lagi current. Maksudnya, bacaan dekat ammeter ni adalah bacaan current yang warna hijau ni, which is total current. Ini I total lah. Yang warna blue is I total. So, the pink one here is I1 across resistor 1. Yang dekat warna hijau ni, the green color is I2, which is the current flow in R2. So, this one I3, kita adalah bacaan current dekat R3. So, you can see here, bacaan ammeter ni, yang hijau yang saya tengah highlight ni adalah sama dengan I total. Dia akan series lah, sebab dia adalah series, kita nak baca the current flow in the wire here. Dan untuk yang I1 ni, dia akan baca dekat A1, I2 akan baca dekat A2, I3 akan baca dekat A3. Okay, so dia macam tu. Okay, dekat mana dia letak, dia hanya akan baca current dekat tempat dia sahaja. Okay, so we know that in parallel arrangement, dia punya voltage adalah sama. Maksudnya total voltage here, which is from the power supply, equal to the voltage across resistor 1, equal to the voltage across resistor 2, dan equal to the voltage across resistor 3. But then, as the current is not the same, current ni tak sama. Nampak? Katalah awak ada RM3 dekat sini. Contoh, if R1 equal to R2 equal to R3. Tak nak lah tu padam. Kalau ni sama, tak apalah padam. Tengok sesat. So, basically, I total current here, I total akan sama dengan I1 plus I2 plus I3. Maksudnya current akan pecah kepada 1, 2, 3. Tambah semua, dia akan menghasilkan I total balik. Okay, then R effective 1 over R effective equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. R effective ni dekat bawah silly mistake. Orang selalu buat rookie mistake. Dia buat R effective sama R 1 over R1 plus 2 plus 1 over R3. So, salah lah. So, standard orang akan buat salah kat situ. Kita satu per. Tapi itu satu per apa? Which one? So, you gotta keep in mind this one lah. Okay. So, kalau you perasan, dalam fizik, dia takkan ada dua equation yang sama. Maksudnya, kalau parallel, V dia sama. Maksudnya, dalam series, dia V dia tambah. Kalau ni, I ni adalah untuk parallel tambah, dalam series arrangement, dia akan sama. Kalau ini resistor ni dia satu per, kalau dalam parallel dalam series dia akan tambah sahaja. Hi guys, so kita ada dua ni, series and parallel arrangement. So this one basically sama je, cuma saya nak tunjuk differences lah. So if you have nothing problem with your eyes, you can see that for parallel arrangement the light is brighter lah for all the bulbs. Okay, in comparison to the series arrangement, ni series lah, dia punya bulb is dimmer. Okay, so apa bagusnya parallel dengan series parallel arrangement ni? Kalau parallel arrangement ni basically, kalau circuit awak putus, for example kita katalah this is R1, R2, R3, here kita buat R1, R2, R3 as well. Okay, for example second bulb ni rosak, maksudnya ni rosak, second bulb ni rosak. But then, kalau second bulb ni rosak, circuit parallel ni masih lagi boleh function. Kenapa? Ni series. Kenapa? Because when the current flow from here can go to R3, then dia boleh terus straight je. Dia tak payah masuk sini pun. Tetapi kalau dalam series, maksudnya bila current flow, it can still flow through R1 and also R3. It's not be affected by R2. Tetapi kalau for series arrangement, you can see here,
kalau R tu ni rosak, kat sini terus putus, circuit ni putus dekat sini. Ibaratnya macam ni, lopong dekat R2. Macam jambatan dah roboh, so current tu there's no way to flow. Circuit awak putus, so semua lain tak boleh guna. Okay, so dalam parallel, potential difference across each of the bulbs ni sama. So contohnya kita buat ni V total, so VU3, V2, V1. So V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. While else for series arrangement, V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. In the comparison that both of the power supply is the same, maksudnya V total for series akan sama dengan V total for parallel. So maksudnya kalau tengok dekat sini, the voltage for example 12. Katalah kita kata ni 12 volt Oh, kenapa saya suka sangat 12 volt tah? Ni 12 volt. 12 volt is shared between the three resistors. Okay, maksudnya kalau kita share, V1 ni akan dapat, katalah bulb dia sama resistance. So R1 ni sama dengan R2 sama dengan R3. Okay, so V1 ni akan katalah bagi 3. Berapa? 12 bagi 3 dapat 4 volt. Here is also 4 volt. Here is also 4 volt. So dia punya current voltage betul dapat 4 volt. So ikut V equal to IR. So dia punya current akan dapat lah. Okay, kalau tengok untuk parallel arrangement, sebab dia parallel, dia punya voltage sama. Maksudnya saya padam ni jap. Ni sekarang current dah okey tau. Bulb dia dah okey. So voltage dekat satu ni akan dapat 12 volt, dekat 2 akan dapat 12 volt, dekat 3 pun akan dapat 12 volt. You know that when they have the bulb tu ada higher potential, dia punya current akan higher sebab V equal to IR. R constant. So bila V increase, I increase. Bila I increase, it will be brighter. Okay, faham tak? So maksudnya kalau parallel arrangement is better because dia punya current flow will be greater. Walaupun kita dikelirukan dengan I total sama dengan I1 tambah dengan I2 tambah dengan I3, yang ini dia sama, tapi dia punya value masih lagi besar untuk parallel. Maksudnya I total for parallel is greater than total current in series. Okay, so kalau you tengok ni macam power tak saya. Nanti awak ambil electrical engineering kan, macam ni lah circuit awak akan tahu. So kalau dekat household arrangement, household punya circuit, rumah, asrama semua kan, okay, awak tengok bila ada trip ke apa-apa, macam it's not the whole thing is affected. Contohnya dalam satu floor trip kan, floor atas bawah tak affected. Kenapa? That is because the arrangement adalah parallel. So kalau this one, tengok this is dia punya outlet, dia connect to this first lampu, lepas tu dia parallelkan dekat sini, connect dengan fan, dan connect dengan lampu, dan dia bagi power socket dan everything lah. Okay, so you can see that the arrangement is parallel. So kalau satu lampu rosak, yang lain masih lagi function, just tukar sahaja. Selainnya trip tu, yang dekat blok awak banyak trip tu is due to overload. You buat satu masak nasi guna heater, guna dryer, guna apa lagi, those thing yang heat ni, because bila heat ni dia akan memang guna banyak current. Bila current maksudnya awak punya supply current tak cukup, trip lah. Sebab tu jangan degil. Kalau tak boleh bawa heater, tak boleh bawa toaster, tak payah bawa. Okay, cool, untuk kebajikan bersama.